Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindas, bem-vindos. É uma honra, uma alegria estar aqui hoje, essa noite, para o lançamento desse livro Só Nós, com a presença da autora Claudia Rankine, que a gente vai ter a honra de ouvir. Ela vai conversar com a Stephanie Borges. Eu queria só rapidamente, vou ser muito rápida, fazer alguns agradecimentos e passar para elas, que a gente não tem tempo a perder. Eu queria agradecer muito a Todavia, que é a editora do livro, pela parceria nesse evento, está sendo co-realizado, Flávio Moura, a Luli Macedo, a Nathalie Calai, a Megafauna, a equipe toda da Megafauna, especialmente a Maíra Pereira, Rita Palmeira e a Irene de Holanda, que é a diretora que cuidou desse evento. Queria agradecer demais a Stephanie por participar, e a Stephanie é nossa parceira, a Stephanie é poeta, a Stephanie é tradutora, traduziu as duas obras da Cláudia que saíram em português, essa que a gente está lançando agora e o outro livro que chama Cidadã. Ela vai apresentar a Cláudia para vocês, então eu não vou falar da Cláudia só, que é uma honra, que ela é uma grande poeta, grande ensaísta, isso que a gente espera um dia ver ela ao vivo no Brasil. A Stephanie tem um livro premiado também, talvez precisemos de um nome para isso. Ela também está na coletânea 29 Poetas Hoje, organizada pela Heloísa Buarque de Holanda, que a gente também fez o lançamento aqui na Megafauna. E ela, além da Cláudia, ela traduziu outras grandes autoras de língua inglesa, entre elas a Audre Lorde, a Bell Hooks, a Alice Walker, a Margaret Atwood. Bom, é isso. Espero que eu não tenha esquecido. Queria agradecer a Jabuticaba, que é a editora do Cidadã também, que também ajudou a gente na divulgação. E é isso. Boa conversa. Obrigada. E agora eu chamo a Stephanie e a Cláudia. Muito obrigada, Fernanda, pela apresentação. Bom, vou começar apresentando rapidamente Claudia Rankine, que é poeta, ensaísta, dramaturga, e que hoje vai conversar com a gente sobre dois livros muito especiais que, na verdade, desafiam um pouco os gêneros literários. Eu, como sou poeta, eu puxo para o lado da poesia, mas são livros que estão ali no limite entre a poesia, a relação com as artes, o ensaio e com um pensamento crítico muito importante para o nosso tempo sobre as relações humanas e as relações raciais. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Já falei isso offline, mas vou falar aqui para ficar gravado. É uma alegria ser sua tradutora. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você. Eu não sei se você faz ideia do quanto o seu trabalho conversa com a realidade brasileira, sabe? Assim, os seus livros, a questão que você fala sobre as relações entre as pessoas, sobre como, às vezes, certas situações, o racismo se revela em situações cotidianas em que mostram assim que convivemos com as pessoas, mas não somos vistos como iguais. São cenas muito, muito comuns aqui no Brasil. Então, assim, depois de traduzir seus livros, vê-los chegar e ver os leitores brasileiros contentes, sabe? Aproveitando a escrita e as reflexões que você propõe,
é uma alegria muito grande. Então, obrigada. So should I jump in here? Thank you so much, Stephanie. It's a real honor to be included in the conversation. I'm very honored that translation of a work is like living the work again, and to move through the work word by word, punctuation is extraordinary. So I thank you. I understand that you have lived with me through 2 books. So thank you so much. I was going to start, and I'd like to thank everyone involved in publishing the book and in this event. So thank you. I'm going to start by reading the opening poem in Just Us, which is a little odd because the book is mostly, as you know, essays, but there are 2 or 3 or 4 moments where it goes into a kind of essayistic poetics, and it starts with this poem, so I'll begin here. What If is the title. What does it mean to want an age-old call for change not to change, and yet also to feel bullied by the call to change? How is a call to change named shame, named penance, named chastisement? How does one say, what if, without reproach? The root of chastise is to make pure, the impossibility of that. Is that what repels and not the call for change? There is resignation in my voice when I say I feel myself slowing down, gauging like a machine the levels of my response. I remain within so sore, I think there is no other way than release. So I ask questions like I know how, in the loneliness of my questioning. What still is true? There isn't even a tremor when one is this history out. I could build a container to carry this being, a container to hold all. Though we were never about completeness, we were never to be whole. I stand in your considered thoughts, also broken, also unknown, extending one sentence. Here, I am here, as I've known you, as I'll never know you. I am here. Whatever is being expressed, what if? I am here awaiting, waiting for you. In the what if, in the questions, in the conditionals, in the imperatives. What if? What if over tea? What if on our walks? What if in the long yarn of the fog? What if in the long middle of the wait? What if in the passage, in the what if that carries us each day into seasons? What if in the renewed resilience? What if in the endlessness? What if in a lifetime of conversations? What if in the clarity of consciousness? What if nothing changes? What if you are responsible to saving more than to changing? What if you're the destruction coursing beneath the language of savior? Is that too not fucked up? You say, if other white people had not, or
If it seemed like not enough, I would have. What if the repetitive call of what if is only considered repetitive when what if leaves my lips? When what if is uttered by the unheard? And what if is the cement of insistence when you insist, what if this is? What is it we want to keep conscious, to stay known? Even as we say, each in our own way, I so love, I know, I shrink, I'm asked, I'm also, I react, I smell, I feel, I think, I've been told, I remember, I see, I didn't, I thought, I felt, I failed, I suspect, I was doing, I'm sure, I read, I needed, I wouldn't, I was, I should have, I felt, I could have, I never, I'm sure, I ask. You say, and I say, but what is it we are telling? What is it we are wanting to know about here? What if what I want from you is new, newly made, a new sentence in response to all my questions, a swerve in our relation and the words that carry us, the care that carries? I am here without the shrug, attempting to understand how what I want and what I want from you run parallel. Justice and the openings for just us. Bom, agora eu vou ler a tradução do mesmo poema em português. O que significa querer que um chamado à mudança não mude? E, contudo, também sentir-se atormentada pelo apelo a mudar. Como é um chamado à mudança, denominado vergonha, denominado penitência, denominado castigo? Como se diz e se, sem reprimenda? A raiz da punição é tornar puro. A impossibilidade disso é aquilo que repele, e não o apelo à mudança? A resignação na minha voz quando eu digo que me sinto desacelerando, julgando como uma máquina os níveis de minha reação. Por dentro, permaneço tão dolorida, penso que não há outra forma senão aliviar. Então, faço perguntas como conheço bem, na solidão do meu questionamento. O que ainda é verdade? Não há sequer um tremor quando isso é o que se torna história. Eu poderia criar um recipiente para carregar este ser. Um recipiente que abarque tudo, embora nós nunca nos relacionemos com a completude. Nós nunca seremos inteiros. Eu assumo os seus pensamentos ponderados, também partidos, também desconhecidos, alongando uma sentença. Aqui, eu estou aqui. Como conheci você? Como nunca te conhecerei? Eu estou aqui, seja lá o que for exprimido, e se eu estou aqui à espera, esperando por você, no e se, nas perguntas, nas condicionais, nos imperativos, e se. E se durante o chá, e se nas nossas caminhadas, e se no longo bocejo da neblina, e se no demorado meio da espera, e se na passagem, no e se que nos conduz a cada dia as estações do ano, e se na resiliência renovada, e se na infinitude,
E se numa vida inteira de conversas, e se na clareza da consciência, e se nada mudar? E se for mais responsável, e se você for mais responsável por proteger do que por mudar? E se você for destruição fluindo sob a linguagem do Salvador? Isso também não é muito fodido? Quer dizer, se outras pessoas brancas não tivessem, ou se isso não pareceu o suficiente, eu deveria? E se o chamado repetitivo do e se só é considerado repetitivo quando o e se sai da minha boca, quando o e se é pronunciado pelo que não é ouvido? E se o concreto da insistência, quando você insiste, e se é isso? O que é isso que nós queremos manter consciente, que fique conhecido, mesmo que nós digamos, cada um à sua maneira? Eu amo tanto, eu sei, eu encolho, eu sou questionada, eu também, eu reajo, eu exalo, eu sinto, eu ouvi falar, eu me lembro, eu vejo, eu não pensei, eu senti, eu falhei, eu respeito, eu estava fazendo, eu tenho certeza, eu li, eu precisei, eu não faria, eu fui, eu deveria, eu senti, eu poderia, eu nunca poderia, eu tenho certeza, eu pergunto. Você diz, e eu digo, mas o quê? O que é que se revela? O que é que queremos saber aqui? E se o que eu quero de você for novo, feito recentemente, uma nova sentença em resposta a todas as minhas perguntas, uma guinada em nossa relação e as palavras que nos carregam, o cuidado que carrega. Eu estou aqui, sem indiferença, tentando entender como o que eu quero e o que eu quero de você corre em paralelo. Justiça e abertura para nós. Bom, agora, depois dessa leitura, eu queria começar com uma pergunta, Cláudia, que é bem particular, bem de tradutora. Depois a gente vai para questões mais gerais. Mas é porque, como você falou, eu fiquei esse tempo todo pensando no seu trabalho. No Cidadã, tem uma questão com a linguagem em que você fala de experiências das pessoas, mas você evita o tempo todo a primeira pessoa do singular, o eu. E aí, no Só Nós, você vai para uma outra ideia em que você está falando das suas experiências o tempo todo. Eu queria saber se essa decisão no Só Nós tem a ver um pouco com a recepção do cidadã, porque as pessoas meio que acharam que a narradora de todos os fragmentos era necessariamente experiências suas. That's exactly right. Citizen, as you know, was collected by interviewing many people, and as is typical, people believe that it belonged to me, and so I wanted to show in Just Us that no, actually, the I in Just Us is me. The situations in Citizen belong to citizens in general. And so it was a very conscious pronominal move.
Eu só queria lembrar para as pessoas que estão nos assistindo que elas podem mandar perguntas pelo chat do YouTube, que eu vou receber aqui e vou selecionar algumas perguntas no final. Mas então, porque é uma mudança muito grande dos dois livros, mas eu fiquei com a sensação de que aí tem um diálogo, justamente porque você sai desse conjunto de experiências que são coletivas e com as quais a gente consegue se relacionar, dependendo de quem é o leitor, né? Eu me relacionei com várias, para uma outra situação em que você está falando. Então, resolvi conversar com pessoas que têm uma experiência totalmente diferente de vou perguntar para o homem branco o que ele pensa do privilégio dele. E eu fiquei pensando que isso coloca você numa situação de vulnerabilidade muito grande. E eu tive essa sensação o livro todo, porque ao mesmo tempo em que você conta para a gente no ensaio as situações, você está refletindo sobre o que aconteceu e sobre as conversas que você teve. Como é que você foi chegando nessa linguagem desses ensaios? That's an excellent question. In Just Us, well, let me back up. When I read from Citizen publicly, one of the things that surprised me was many white people, especially white men, but white people in general, would say, "Oh my God, I love this book. And it's horrible what's happening out there. And, you know, who are these people? And what can I do to help?" And, you know, and I kept thinking, but you are these people, and why are you asking me what you can do to help? And so there was a constant reminder that there was a disconnect between the situations and the identity of the people in the situations and the white reader. They felt it was something that was distant from them. And so in Just Us, I was thinking, what is actually in the head of the person who is not me? And not me just in an extended way, not just as a Black woman named Claudia, but as a person who is a different gender, a different race, etc. And so I decided I would just ask. I didn't feel vulnerable so much because the situations were public situations. I didn't expect any conversation to end in violence. If anything, the conversations were shut down by silence, not so. But it was, I think the feeling that I got in some of the situations was more frustration, more a sense of relief if I felt somebody could maintain an uncomfortable conversation without feeling that they were being attacked by being asked a question. So it was more, I think it was more in that arena. But you know, we do not speak to each other. And in the United States right now, we're in a situation where the lines are drawn not just between Black and white people, but between liberals and conservatives. Inside the groups of liberals, and there are, you know, people who want immediate change, people who believe in revolution, people who, and so people are no longer curious about other people. People are really at the end of their rope in many ways. But we all are here together. And so if you're not willing to speak, then how are we going to move forward?
aqui no Brasil, a gente não chegou ainda numa situação tão extrema, mas a gente observa que tem um interesse político justamente em desgastar a capacidade das pessoas de conversarem. E eu acho que esse também é um dos motivos pelos quais o seu livro é tão relevante para a gente agora. Porque no início logo do livro você fala que, né, que com a eleição do Trump veio a ideia de perguntar, né, o que as pessoas estavam pensando, o que elas acham, né? E aqui no Brasil a gente também passou por um processo muito parecido depois da eleição do Bolsonaro em 2018. E as pessoas falavam: você tem que conversar com o bolsonarista para saber o que ele pensa. E assim, a gente observou que existem pessoas que realmente acreditam em tudo, mas tem pessoas que, enfim, foram desinformadas, pessoas que concordam com ideias moralistas, mas não concordam com a agenda política, não entendem a agenda política, não sabem o que é fascismo. Então, uma coisa que eu acho muito pertinente no Só Nós é justamente como a gente, no momento em que a gente começa a conversar com as pessoas, a gente percebe que é tudo muito mais complexo, né? Exactly. I mean, I think we, I just don't believe we have an option in terms of not talking, because the extent which fascism is now moving around the world, it's not just Brazil and the United States, we see it in Europe, we see it all over. And it's, I think there are certain people who are conscious of what they're supporting, they're conscious of the agenda they want, but then there are the people in the middle who it is worthwhile having conversations with. It is worthwhile putting information in front of them. I mean, I've had so many situations where people have read Just Us and said, I didn't know any of this. All of the stuff that is factual on the opposing pages, I didn't know this. I know I was never taught this. I had no idea. And what they will do with the information once they have it, I don't know. But I was committed to giving the information. And then people will do what they do. But they can't then say, I am doing this without knowing what the consequences have been and will be. Bom, eu acho que para quem não viu ainda o livro, essa é uma característica bem especial, é que ele tem umas notas que acompanham o texto principal, e aqui do lado tem uma nota de checagem dos fatos ou alguma informação adicional do texto principal. E aí eu vou aproveitar para perguntar, o projeto gráfico nos seus livros é uma coisa muito importante, né? O Don't Let Me Be Lonely, ele também tem uma série de notas, mas elas ficam no final. Mas aqui você resolveu colocar as notas junto do texto. Então, como foi que você teve essa ideia de fazer o fact-checking do que você fala no meio dos ensaios? It was an organic process. I didn't know I would do it initially, but because the initial essay, which is the conversations with white men on planes, was written for a newspaper, for the New York Times, where it was going to be fact-checked. I thought, well, what if the apparatus of that became apparent
that even though the language is meditative and reporting of conversations, what if all of my assumptions were made clear and in terms of the information I'm relying on every time I say something? And instead of putting it at the back of the book, which is the normal convention, I thought it would be interesting if the reader had the ability to kind of know what I was thinking while I was saying the thing, you know, because that's the thing you wish you knew when you were talking to people. Like, I wish I knew what they were thinking when they said that thing. So I thought, okay, here's the sort of information which might actually not always line up with what I'm saying. You know, I might be saying this thing, but I might say something like 75% of white men control this country, which is true, actually, in terms of official positions in the government. But the fact is, it's really 73%. So I wanted to fact check myself on those moments so somebody can go and look up those things and say, okay, it's true, it's not true. What, you know, what, and so that if we're disagreeing, we're not disagreeing on semantics. It's like, here's the information, check it. If you believe in the source that it's coming from, then can we move forward from that instead of quibbling over what the facts are? Eu tive a impressão, inclusive, que alguns desses fact-checks você ri de você mesma, assim, aqui eu me enganei, e corrige a informação. E, assim, é um livro que ele é bem, além dos ensaios serem bem instigantes, são muito bons da gente ler, ele tem muita pesquisa. Você é professora. Você já, assim, várias dessas notas, elas já vinham da preparação das aulas que você faz para a universidade, ou você resolveu ir fazendo uma pesquisa específica de acordo com o projeto do livro? Well, I taught a course on whiteness at Yale, and so I had a lot of the information at the ready in terms of the preparation of the class. But because all of the conversations in the book are real conversations, I was in the world, I would have a conversation, I would think, oh, this conversation actually would be interesting one to take apart. I didn't know I was going to have the conversation, it would happen. So not every single thing would have been covered in that class. So one of the things I did was I hired a professional fact checker. And that person and I did our own fact checking. So he works for law firms and for different institutions like that. And so he got things that I normally wouldn't have access to. He was able to pull police records, things like that. And then I did some of the more sort of academic references. I also hired an analyst, a shrink, for this book. And whenever I wrote down the conversation, I would take it to the analyst and we would discuss why I said the things I said. Like, what about my position in life as a Black woman might have led me to receive information in the way I received it, and to be tired out by certain responses. And those conversations were also folded into the essay. Then the essay was given to a lawyer, and the lawyer went through the essay and came up with legal things. I didn't use all of them, but some
step was to take the essay back to the person I had had the conversation with and say, does this essay actually represent the conversation you thought you had with me? And would you like to write a response? And it turns out I have a good memory for conversations. So nobody said, I didn't say this, or you didn't say that. Everybody said everything you said was said, but your take on it is different from my take on it. And if they had a different take and they felt they weren't being represented properly, even though it represented what was said, they wrote a response. And that we see in the essay with the play, in Ethical Loneliness. That woman took the time to write a very lengthy response to our conversation. So that was the process for all of them. Sometimes people were like, no, this is exactly what happened, and this is fine. I don't need to write a response. Other times people said, the conversation led me to think about other things, and these are the things. And we saw that with the final man in the white privilege essay on the plane. São dois ensaios que têm as respostas das pessoas. Um é esse Liminal Spaces, é o Espaços Liminares 1, né, para quem está com o livro, que perguntei aos homens brancos o que eles pensam sobre o seu privilégio, e o outro ensaio é o Solidão Ética, que é um ensaio sobre amizade. Aliás, isso também é uma outra coisa que eu queria perguntar. Nesse livro, e também no Cidadã, vários momentos, conversas com seus amigos, com as suas amigas, são mencionados. No Cidadã, não necessariamente seus amigos, mas relações de amizade, enfim. E aí eu fiquei pensando, você acha que a amizade é um bom motor para a escrita, é um bom assunto, sempre rende, assim? I think relational interactions can render writings, can spawn writing. So I think that friendships are one form of being in relation with another person. And why I was especially interested in writing about friendships in Just Us is that I wanted to say that even here, where people are loved and love you, when it comes to racial issues, there are places that are sticky, that are uncomfortable, that have to be managed because of how volatile racism is within the culture itself. And you don't get a pass because you're a friend. You don't get a pass because I've known you all my life. The moments come up, the things are said, and they have to be managed. And they cause the same kind of frustration, rage, disappointment as they might with a stranger, maybe even more, because you expect more from this person. Esse ensaio, o Solidão Ética, ele é um dos mais marcantes do livro, porque é justamente, né, sobre a situação que você vai ao teatro com uma amiga e tem a situação na peça. E aí todas as reflexões, né, que surgem a partir do momento por que ela não se levantou juntamente com as outras pessoas brancas que foram convidadas para ir para o palco. E eu achei que esse é um dos ensaios mais delicados, porque justamente essa questão da intimidade, né? Assim, poxa, essa pessoa que eu acho que eu conheço me surpreendeu dessa maneira, mas também essa questão de abrir o espaço para a resposta. Eu acho
uma das coisas mais importantes desse livro é justamente isso, né? É, Oh, yes. quando você falou isso com elas, olha, eu vou colocar sua resposta então no meu livro, vou botar no ensaio. Yes, we talked about it. A lot. It was we've had a long history of not seeing eye to eye on different racialized issues, and it's interesting because it has not been the most comfortable friendship in that sense. This is somebody who also teaches about race in American society. So it seems like we would come together with the same knowledge and therefore end up in the same place. But because she has been acculturated as a white female in the culture, there's a way in which we could never actually meet in the same place. And so our friendship has been a constant management of these issues. And a lot of sit downs. and oddly enough, what I love about the friendship is its discomfort, is the fact that I cannot take for granted what she's going to do or say. And it sort of keeps me on my toes in terms of having to show up for my own beliefs and not just slide into the intimacy that friendships assume. And I think for her too, there's been times when she says, I think I'm being made to pay for not supporting this or that thing. And I feel like that's your conscience. That's not my behavior, And so there's been a lot of back and forth. E eu acho importante também falar sobre essas questões de desconforto dentro das relações, porque muitas vezes as pessoas acham que a segregação é a solução. Então você só tem amigos negros, você só se relaciona afetivamente com pessoas negras. E, na verdade, toda relação é complexa. Não existe uma relação em que você está 100% confortável o tempo todo. Então, um dos ensaios que eu mais gostei, que é José Martí, é o ensaio em que você se propõe a fazer amizade com uma artista da comunidade latina e ela começa a mostrar um outro ponto de vista da racialização das pessoas que você não conhecia. Como é que foi essa experiência para você? That I included that, and people ask me, why did you include that essay? Because it makes you look like you don't know. And I said, exactly, that's why I included it, because I didn't know. And our conversation began because I was making sort of general statements around the Latinx community. And based on Ted Cruz, somebody in the government, and his behavior, and rightfully so, she called me on it. And then once she called me on it, the more I spoke to her, the more I realized that I have been looking over here at the relations between white people and African Americans in the United States, but not really paying attention
to the subtleties in the relations in the Latinx community or the Asian community or indigenous communities, you know, just sort of using the African-American experiences as a kind of umbrella experience for inequity overall, as it might touch other people. And so it was sort of exciting and great, but also humbling, and to be called out and then to have to catch up in terms of my own reading and my own ignorance relative to everything that's happened. And I've learned a lot between that conversation and now. And feel like I can represent the differences in a much more equitable way. So you know, sometimes you're here and sometimes you're behind and sometimes you're ahead and sometimes you're in tandem. And it's not a thing to win. You know, I'm not trying to win anything. I'm trying to get to a place where we can live together and come together with an understanding that there are certain forces inside our societies that privilege certain people and disadvantage other people. And until we can see it, we cannot try to address it. Uma outra coisa que eu quero muito saber é o seguinte: as imagens são muito importantes, assim, nos livros, de um modo geral, né? Você escolhe... O Só Nós, ele tem mais fotografias, mas o Cidadã, ele tem várias obras de arte. Como é o seu processo? Você escolhe algumas imagens e escreve a partir delas, ou você vai escrevendo e depois vai procurando as imagens? Me conta um pouco sobre isso. I try not to do that. I try not to match, you know, I try to work organically. I'm very interested in the visual art community. I feel as if they are able to show the thing inside a single image, but it's a whole story. So in a way, I'm a little bit jealous of what they can do in terms of their work. And I have, the best way to describe is I have a kind of hallway of images in my mind. And when I'm working, as in writing something, the images, they come forward as needed. So it's almost like they've been archived for the moment that is coming. And so it's rare that I go looking for an image. It might be that I need, say, for example, I want to have a lynching image. Then I might research among lynching images which one I want to use. But it will come sort of simultaneously with the writing. Because I don't want the writing to illustrate the image. I don't want the image to illustrate the writing. I want them to be in conversation with each other and to extend the moment. And I want the reader to be able to enter the image, and that entrance allows them to see beyond what language allows them. And the language allows them to conceptualize beyond what they are seeing. And so that push and pull is what I'm really after and I'm really interested in. So if I'm searching for an image, I tend not to use it because I feel like then I'm forcing something that I don't own. In Just Us, it's a little bit different because the fact-checking page
some of the images are there to extend the moment, but it's also to underline something that came up and the image sort of pushes on it in a certain way. So there are some of the images, I went looking for them because they illustrated a moment that was being described. Like the blondness essay, for example. I wanted an image of Marilyn Monroe before she dyed her hair blonde, before she, you know, or Hillary Clinton before she was made to dye her hair blonde. So that was part of a kind of fact-checking moment. Yeah, there she is, as she originally was. Pensa o livro, você já vai pensando nessas questões da diagramação, de como é que ele vai ficar pronto, como o objeto impresso? Well, I think it also develops as I go, but once I can see it, then I can see it, if that makes sense. So it mostly begins with the writing, but there is a moment when I can see it. And by see it, I mean the entire book. I understand. It's almost like you're doing a math problem and you have to solve for all of the stages of the problem. But when you get to a certain stage, you understand what the rest of the equation is going to look like. And that happens early on. And then it shifts here and there. But I don't tend, I know I'm identified as a poet, but I don't write poems as individual things. I tend to write by the book. And so if I'm working on a book, all of the writing, every conversation I have in the real world, everything you tell me somehow relates to the book. And so in the years that I'm spending on the book, I live in the book, and the book is me, and the images are the book, and the words and the packaging on the cereal box is the book. Everything is the book until the book is written. And but I don't, it's rare that I will write a poem outside of the rubric of the book. I do on occasion, but mostly those are occasional poems that are solicited by someone for something. Você também tem um trabalho com artes visuais, você faz colaborações, né, com John Lucas. E aí eu queria saber, assim, porque você está falando que quando você escreve o livro, tudo tem a ver com o livro. E, por exemplo, no Cidadã tem esses vários textos que foram feitos para vídeo instalações, que foram colaborações de vocês. E aqui no Sonóis Accomplished Freedoms também tem a ver com o trabalho de artes visuais, né? O Liberdades Cúmplices. Você vai fazendo esses trabalhos com artes visuais e depois você decide que vai entrar no livro também? Ou você já sabe, assim, eu vou fazer e depois vai para o livro e está tudo certo? Usually within the time frame, everything that happens within the time frame goes in the book. It's rare that there's something outside of the book that stands. So with Citizen, the situation videos really started the book.
the Katrina, the book, the very first thing that was written, even though it's not the first thing in the book, was Katrina. My husband and I, John Lucas, were living in Houston, and the storm came, and it was coming, and we were watching this on television. And they kept saying, the levees are going to break, the levees are going to break. And we kept thinking, well, why aren't they evacuating the people? Why are they still there? Why are they still there? If they think the levees are going to break, why are they still there? And then the levees broke, and then, you know, they drowned, they ended up in desperate situations, and then abandoned, basically. So we had all the footage of CNN approaching the storm happens, and after that, we just ran it. We just kept it running and kept CNN on. And so we had it, and we had all the language. And that language became the language for the situation video, which then ended up in Citizen. But that moment, when that happened, I didn't think, oh, I'm writing a book on Citizen. I just was horrified about what was happening in Texas. But then once that started out as the voices of people. So that poem is actual statements made by people that were recorded on CNN and then ended up in the poem. But that little moment of taking different voices then led to the fact that the entire book was different voices. So that's how it begins to create its own mathematical equation. It's its own rules. And so then I interviewed people, and it was because of Katrina I wanted to interview people, because people kept saying to me at dinner parties, and you know, you would run into somebody in the hallway and they would say, how did that happen? How did that happen? How did Katrina happen in the United States? And I would think, how are you asking me how Katrina happened in the United States when you yourself have said racist things to me? So if you think that if on the individual level you are racist, that institutionally racism is not controlling the decisions that are made in this country. So I wanted to show how the little moments led to the bigger moments, the big fails, the deaths, the, you know, all of that. And so that's how it begins to develop. And then in the end, which is, you know, sometimes 5 years later, sometimes 10 years later, you have the whole thing. And that all becomes one book. But when I started, I didn't think, oh, this is Citizen. I just started with Katrina and then off we went. E eu tenho a sensação de que no Cidadã a gente tem essa experiência de ler as situações e perceber como o racismo atravessa a vida das pessoas. As pessoas estão vivendo e vem um evento, né? Uma batida policial, uma violência policial, uma agressão numa conversa. Mas no Só Nós, eu fiquei com a sensação de que aí você consegue pegar uma situação em que as pessoas estão tendo uma conversa e aí acontece esse momento racista, mas com o fact-checking você consegue levar aquilo para um outro ponto, que é, então, como isso se desdobra no sistema educacional? Como isso se desdobra no sistema de justiça? E aí vão se fazendo relações porque antes as pessoas olhavam as situações no Cidadã e falavam, ah, nossa, muito chato o racismo. Só que agora você fez uma outra relação que é, olha só, no micro,
acontece assim, mas numa escala nós temos outras informações. Eu achei isso incrível, assim, foi uma das coisas que me deixou mais animada, porque essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de explicar para as pessoas, que elas acham geralmente que o racismo são pequenos eventos, vem alguém e insulta você, enfim, te desrespeita, e não que isso perpassa uma série de questões na vida da pessoa que vai desde a oportunidade de estudar até o quanto ela consegue crescer no emprego. Mas, além disso, eu queria dizer que uma coisa que me impressiona muito, além de você conseguir fazer essas relações entre o particular e a estrutura, é a linguagem como você faz isso. Porque você consegue falar de coisas muito íntimas, que a gente sente, né, quando tem um evento racista ou quando a gente está frustrada de ter que explicar alguma coisa para uma pessoa, mas você não faz isso num tom sentimental. E aí eu queria saber como é que é o teu trabalho com a linguagem. Well, thank you. I'm going to take that as a compliment. I think I'm really, people sometimes say to me, they'll tell me that I'm heartless, but it's not that I'm heartless. I am actually curious. I'm curious about how things connect. And, or sometimes they say I disassociate. But and maybe I do disassociate a little bit, because in every moment I'm really interested, as I think it's a quality of artists actually, to step back and to look at how the thing connects in many ways. And so it's sort of, this, I feel like it's an impossible question to answer, because it comes naturally to me, I think. But on the level of language, one of the things that I actually train myself to do is to create clarity in the language. So to actually make it seem incredibly simple, what you're saying, so that a teenager could pick it up and read it and think, yes, this is what it is. But the more you know, the more the words will drop down into their historical meaning, so that each word has to carry with it a kind of transparency and simplicity, and yet hold its historical resonance. And it could take months to find the right word to do the right thing. And or at least the right arrangement of words. And that is both the joy of writing for me, like that exercise. Yeats said, all the stitching and unstitching will be for naught if it doesn't seem a moment's thought. And that has been what has guided me as a writer, to try and make it seem like I just thought of this right this minute. But it sometimes takes months. If I've spent the last year working on the same poem, that I just finished it. And but it's really about, how do you get the language, and every writer knows this, so it's not just special to me, but it's
it's what gives me joy, actually, when I succeed in getting the language to feel as simple as pass me the milk, but to move through you in such a way that you have to think about the treatment of cows. And that also has to do with just the positioning of what comes after, what comes before, etc. But that is what makes me love writers and enjoy the act of writing. Bom, muito obrigada por essa resposta. Nós temos perguntas aqui. O Flávio Moura, editor do Só Nós, pediu para perguntar, Cláudia, quais autores você considera fundamentais para o debate atual sobre raça? E se você podia explicar um pouquinho para a gente por que você acha as suas indicações fundamentais. Well, there's so many people doing incredibly important work right now. Coates is somebody, Ta-Nehisi Coates is somebody I read religiously, because for the very reason I write, which is he does not leave the individual behind for the larger story. He Between the World and Me is a story about his own encounters with his son in this country, and what it takes as a Black man to negotiate this life and be a father and a husband, etc. So I find his work incredibly important. Fred Moten is another writer who I find essential. Fred is quoted many times in Just Us. He has the ability, he's a poet and a scholar, so he has the ability to bring to language the devastation of feeling, even as he is able to describe the reality of a thing. Saidiya Hartman is incredibly important to, I think, for anybody interested in American culture at this time. She is a guiding light, theoretically and creatively, to those of us who write. Hortense Spillers is somebody. Oh, somebody's ringing my doorbell. Hortense Spillers is also somebody who I am very, very indebted to. And then there are poets whose work, Jericho Brown is somebody whose work I'm very fond of, partly again because of his ability to be in the feeling of an individual, but also in the culture at large, so that the ramifications of decisions in the culture meet the feelings in the individual in his poetry. And so I appreciate that. Nós temos aqui uma outra pergunta da Milena Brito. Na sua obra, parece que a conversa é um meio e um fim, uma tentativa de alerta sobre a violência do racismo, os danos sociais e o perigo da apatia dos sujeitos brancos. Você acha que a poesia, a literatura,
é o espaço possível para esta conversa, uma vez que as redes sociais seriam mais uma falha do que uma vantagem para engajamentos mais contundentes e profundos? Well, I think that we don't have to make choices. I think there are people who work on social networks quite effectively. There are people who work in other ways. And one of the things I love about life is that all things can stand together. And so if I'm understanding the question correctly, those of us who work in poetry have one medium, and that medium can be taken to social media or not. And then, essays can work in the world of journalism and also in the world of literature. And wherever you're comfortable as a viewer, a reader, you can land there. So I personally am not on social media, but I think it's one of the most democratizing advancements that we have had, because it has taken power away from individual newspapers or TV from determining what the news is and where we should have our attention. And it has allowed everybody to come in and speak and show. The videos wouldn't have been distributed. The videos of George Floyd, of many other killings in the United States, wouldn't have been distributed as quickly had we had to wait for some news outlet to decide that it was newsworthy. So yeah, I'm really happy to have all these platforms available to writers, to citizens, to everybody. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, nós ainda temos alguns minutos aqui, mas estamos nos aproximando do final, então vocês aproveitem, porque daqui a pouco. Bom, eu queria. Você falou sobre essa questão das redes sociais e da velocidade. Eu gosto muito de pensar sobre a aceleração que as redes sociais provocaram em certas questões. E uma coisa que eu achei muito curiosa trabalhando nos seus livros foi que num período assim em que a gente terminou as traduções e depois vieram alterações para fazer. No Só Nós você tinha colocado mais algumas notas de fact-checking, e no Cidadão você pediu para fazer uma inclusão de nomes de pessoas num poema. Você tem essa preocupação de manter os livros atualizados a cada tiragem? Como é que é isso? Well, in Citizen, the names, the page was originally set up to include more names, with not necessarily the actual names, but the setup of the page was there to say names will be added. This thing goes on and on and on. And when the next printing came, the publisher said, well, we've had many shootings, but a few high profile shootings. So should we add those names? And I said, sure. And then that just became the thing that happened. Every time they did a new printing, the names that had really had
a lot of attention in the media for one reason or another, they were added. And so they have just kept it, but I think we're running out of space at this point, which is tragic in a sense, you know. In Just Us, I don't think we'll have the same kind of adjustments being made over time. I think we added a few things for the paperback edition. But I think because Just Us for me is a book that is really about a process and not about the individual information in it, if that makes sense. Like I wanted people to read Just Us and go away and start thinking about how they have conversations and what they are thinking about when they're engaging with others, and where their assumptions are coming from, and should they go in fact. So I wanted the process to carry forward. Change the information in the book, because changing information or adding information doesn't change the process of self-consciousness around speaking and the willingness to engage. And that's what I wanted the book to model, in a sense. Eu acho que é um livro que faz com que a gente pense sobre as conversas que a gente tem e também ele nos dá uma sensação de que, assim, por mais difícil que uma conversa possa ser, que vale a pena a gente conversar com as pessoas. No fim do Só Nós, né, uma das últimas observações que você faz é que você deu o livro para uma amiga ler e ela fala: tá, mas não tem nada de novo aqui. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas esse livro ele é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já li. E ele é um livro que, assim, ele não nos dá uma resposta, ele não é um livro que entrega uma resposta para as pessoas, mas é um livro que faz com que a gente saia dele prestando mais atenção justamente com quem a gente dialoga, até que ponto a gente está aberto a ouvir as pessoas, quais conversas a gente já chega na defensiva. E acho que num momento como esse, em que a gente muitas vezes ouve, você precisa conversar, você tem que dialogar, mas às vezes a gente já está cansado, não está com paciência. Um livro que faz a gente pensar na conversa como um processo, como parte da nossa vida, ele é alguma coisa nova justamente porque, olha, não existe uma receita. Você tem que descobrir a melhor maneira de conduzir as suas conversas. Vai ser difícil, vai ter momentos que você vai pensar, nossa, devia ter ficado calada, mas eventualmente surgirão conversas que serão valiosas para você e para o seu interlocutor. All I can say, I'm glad you're my translator. Because that's exactly. I mean, you could not have said that any more true in terms of my intent for the process of this book and how the book ideally would function in the world. So thank you. Você fala em vários momentos desse livro sobre close reading. A gente não tem uma expressão em português para isso exatamente, mas aí eu tive que traduzir como uma leitura minuciosa, que é uma coisa que você lê, relê, presta muita atenção, enfim, que é o trabalho do tradutor, né? Então, assim, acho que uma das minhas alegrias de estar conversando aqui com você hoje é perceber que eu prestei atenção direitinho, eu fiz meu close reading nesses livros. Yes, you did. Yes, you did. And, you know, conversations are always a kind of translation.
You know, because you can never actually stand in another person's shoes. So you're constantly always translating to get closer, to move closer to meaning, closer to feeling, closer to knowing. And that's really all we can ask from another person, that they're willing to engage in the close reading, the detailed reading, that it becomes an act of love, actually. Bom, nós estamos chegando ao final, e aí eu queria saber, Cláudia, se você quer ler, então, o último poema aqui, O Som e Fúria. Você lê aí em inglês, depois eu sigo, leio em português, e aí nós nos despedimos. Yes, thank you. And thank you so much for this lovely conversation. And I will read Sound and Fury. The gloom is the off-white of white, because white can't know what white knows. Where's the life in that? Where's the right in that? Where's the white in that? At the bone of bone white breeds the fear of being, the frustration of seeming unequal to white. White portraits on white walls signal ownership of all, even as white walls white in. And this is understandable, yes. Understandable because the culture claims white is owed everything. A wealth of inheritance a system ensures. In each generation, the equation holds, and better than before, and indifferent to now, and enough and always, and inevitably white. This is what it means to wear a color and believe its touch and embrace. Even without luck or chance of birth, the scaffolding has rungs and legacy and the myth of meritocracy fixed in white. That's how white holds itself together. As the day holds, the days hold so many white would not. White is living within brick and mortar, walling off all others' loss, exhaustion, aggrieved exposure, dispossess, despair. In daylight, white hardens its features. Eyes which hold all light harden. Jaws closing down on justice harden into a fury that will not call white to account, even as for some, its pledge is cut out from under. If people could just come clean about their lives, even as poverty exists inside white walls, and just being white is what's working. Who implies white could disown its own, even as white won't strike its own structure, even as white won't oust its own system. All redress fuels nothing the second another can be thrown out. In daylight, white's right to righteous rage doubles down on the supremacy of white in our way. A amargura é o branco alvíssimo do branco, porque brancos não podem saber o que o branco sabe. Onde está a vida nisso? Onde está o certo nisso?
Onde está o branco nisso? No osso do branco, o branco respira o medo de ser, a frustração de parecer desigual ao branco. Retratos brancos em paredes brancas sinalizam a posse de tudo, assim como as paredes brancas por dentro. E isso é compreensível, sim, compreensível, porque a cultura afirma o branco possui tudo, a riqueza da herança, um sistema de seguros. A cada geração, a equação perdura. E melhor que antes, e indiferente ao agora, e o suficiente, e sempre, e inevitavelmente branca. Isso é o que significa vestir uma cor e acreditar em seu toque no abraço. Mesmo sem sorte ou possibilidade de nascimento, o andaime tem degraus e o legado e o mito da meritocracia fixados no branco. É como o branco se mantém, assim como os dias contêm tantos brancos que não. Branco é viver dentro de uma casa germinada, deixando de fora toda perda, exaustão, ofensa, exposição, desespero despossuído dos outros. À luz do dia, o branco endurece suas feições. Olhos que captam toda a luz endurecem. Mandíbulas se fechando na justiça, endurecem numa fúria que não será chamada branca para prestar contas por uns poucos. Sua promessa é cortar pela raiz. Se as pessoas pudessem dizer a verdade sobre suas vidas, ainda que a pobreza exista entre paredes brancas, e apenas ser branco seja o que funciona. Quem insinua que brancos poderiam renegar os seus, ainda que brancos não ataquem a própria estrutura, ainda que brancos não saiam do próprio sistema. Toda compensação não incita a nada, o segundo seguinte pode ser jogado fora. À luz do dia, o direito branco, a raiva justa, aposta na supremacia branca no meio do nosso caminho. Muito obrigada, Cláudia. Foi incrível conversar com você. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo leiam seus livros, porque realmente são um convite a pensar várias coisas sobre a nossa sociedade e as conversas que a gente quer ter. Muito obrigada. Thank you so much.